This is the structure for the verbs that take direct objects. The topic, the time, and the place can be left out accordingly. These verbs don't take direct objects, because these actions can be performed without any objects. The structure is the same, but without the direct object and the particle を起きます。起きます。You usually wake up at home. It is obvious, so the place and the particle で is often omitted. 6時半に起きます。6時半に起きます。田中さんは6時半に起きます。田中さんは6時半に起きます。寝ます。寝ます。11時に寝ます。11時に寝ます。田中さんは11時に寝ます。田中さんは11時に寝ます。Summary of the lesson. This is the base structure for both verbs that take direct objects and those that don't. Put only the information that is relevant to the context and leave out the rest. Make a sentence using these words. 毎日漢字を勉強します。学校で弁当を食べます。7時に起きます。休みに家で音楽を聴きます。田中さんは外国語を話します。田中さんは毎朝会社で新聞を読みます。田中さんは11時半に寝ます。金曜日に映画を見ます。日曜日に友達の家でパーティーをします。田中さんは毎晩お酒を飲みます。Thank you for watching. I'll see you in the next video.